스쿨은 해마다 적어도 50명의 학생이 배 운전 면허를 취득하도록 규정하고 있다. 보트 과정을 선택하면 우리나라 고등학교 2학년에 해당하는 10학년에 배를 직접 운전할 수 있어야 한다. 장비가 없으면 따로 연습할 수도 없어서 수업 시간에 배운 게 곧 실력의 전부가 된다. 이날은 아침부터 날씨가 좋지 않았다. 궂은 날씨에 진행된 훈련은 긴장감이 흘렀다. We usually have buoys and things out, but with the conditions today, you couldn't put out the coloured buoys that they navigate around. So today they'll just do boating, just a bit of forward and reverse boating, just to give them skills. They've got to build up so much log time to get their licence. 바다는 언제 어떻게 변덕을 부릴지 모른다. 해양 관광에 종사하려면 이런 날씨에 대처하는 법도 몸에 익혀둬야 한다. 보트 훈련은 예정대로 진행됐다. 바람 부는 낌새가 수상하더니 결국 비가 내리기 시작했다. 그래도 학생들은 보트의 뱃머리를 육지로 돌리지 않았다. 쏟아지는 비 속에서 계속된 훈련. 거세지는 바람에 파도가 높아지면서 결국 이날의 보트 훈련은 중단됐다. We went out boating and we just did a couple of rounds out there and we got up to a bit of speed and then it got too rainy so we came back in. I learned how to actually do proper turns around the boat and yeah, the wet weather is shocking but you know, you have to put up with that sort of thing. So yeah, and then yeah, we came back in because it's getting too wet and choppy because the waves are too big. 마이클 선생님은 30년째 교직 생활을 해온 베테랑 교사다. 해양학부터 해양 스포츠까지 없는 자격증이 없을 정도다. This tongue will be famous worldwide. All right. Grab a leaf and test it. Grab a leaf. These trees that go in the salt water, they excrete salt through their leaves. So if you get one of these leaves on the underside, so they take up the salt out of the water, and then so it doesn't kill the plant, they push the salt out on the bottom side of their leaf. So taste it there, you can taste the salt. 마이클 선생님은 현장 수업을 나올 때마다 학생들에게 새로운 것을 알려주기 위해 노력한다. 학생들에게 늘 강조하는 것은 해양 환경. 바다에서 일하려면 바다와 그 환경을 알아야 한다는 너무나 당연한 사실을 몸으로 깨쳐야 한다는 게 그의 신념이다. Okay, if we think about water for fish, first of all, if we start thinking about water that we think is good quality water, what do we think about when we're talking about good quality water? So what type of water do you want to drink? We want it clean, we want it cold. We can tend to have it at a particular range group, don't we? What about, do we want lots of, do you think the fish want the same water quality? Colour chart. So, and you've got test tubes. Has everybody got test tubes there? Carefully grab water of some tanks. 이 수업은 해양 환경 시간. 물고기가 살아가는 적합한 수질 환경은 어떤 것인지 알아보려는 것이다. 이날의 실험은 학생들이 학교 생활에서 늘 접해오던 수족관의 수질이 어느 정도인지 리트머스 용액으로 확인해 보려는 것이었다.
일상생활에서 자주 접하기 때문에 무심코 지나치기 쉬운 해양 오염에 대해 경각심을 불러일으키기 위한 실험이다. We're going to look for green here, aren't we? We want green fresh water. If we're think about what's happening in the fish tank. So if you're looking at we've got our fish here. So we've got because remember, as we said down there, acid is 1. The pH will drop, and we should hopefully get a. 직업교육에서 해양 환경을 강조하는 이유는 이렇다. And as well as that, Australia is an island continent, and more than 90% of our population live within an hour's drive of water, and almost 80% of them live on the coast. A lot of our problems in Australia are to do with the population that lives very close to the sea. So we've got problems with waste disposal, and we've got problems with water quality and declining fish stocks and all those sorts of things. And there isn't a formal study of that, or there hasn't been a formal study of that until we introduced it into schools. We think it's very important that our students learn about the marine